Hello guys, welcome to haduwa. So today as usual, and it's been a while since last time I did stream. So I don't know in kun fara ganin screen ina, let me confirm. Okay. Not reflecting. All right. Glad you can see the screen right now. So wannan chart ɗin da nake ciki chart ne na gold. And abin da nake expecting, ina expecting gold ya buy. And zan yi breakdown, let me post. In kun kalli chart ɗin wannan daily chart ne a gold. Na saka update a Telegram community already, public Nasara Telegram community. First ina expecting a ɗauki wannan buy side ɗin, and wannan continuation ne na analysis ɗin da na ringa yi. You already know all the time I do everything live. Wannan continuation ne na analysis ɗin. Ina expecting a ɗauki wannan previous week. Okay, an ɗau previous week high, a ɗauki Monday's high, and then I approaching $3,500 all-time high kenan. So mun koma 4-hour time frame, you can see the chart on 4-hour. So wannan swing setup ne wanda zai iya holding har all-time high, zai iya ɗaukar wannan swing ɗin. And a 1-hour time frame, this is the price. Zamu ga we have accumulation, and after accumulation ɗin market ta yi taking wannan low ɗin. Sun yi taking wannan low ɗin, this sell side kenan, right? And then zamu ga structure this high, muka koma 30-minute time frame, zamu ga structure ɗin is even more obvious at 30-minute time frame. 30 minutes you can see the structure, last swing high, swing low, muka samu wannan displacement ɗin, aka yi breaking wannan high ɗin. And this fair value gap ita ce inda nake kalla. So we can also get intraday setups. I think for intraday, another break of structure a cikin wannan 30-minute key level ko 1-hour fair value gap. I mean, you can see 1-hour fair value gap, right? So 1-hour fair value gap, and intraday zamu iya neman setup yanzu. Muna da wannan, right, muna da mitigation block a nan. So at least zamu kalli wannan fair value gap ɗin, this very fair value gap. So this is an opportunity to join the intraday. So na ƙara executing wani trade ɗin, na yi sharing da community na wanda muke trading marathon. A 30-minute entry ne sharing da su. A 30 minutes za ku ga muna da wannan fair value gap ɗin bacin structure break ɗin da aka samu. So a 30 minutes don sharing wannan entry ɗin da su. Amma for now 5 minutes na ga intraday setup, and you can see the intraday what I was talking about. Wannan high ɗin an riga an take shi, so mun samu
another structure break, and then right mun samu structure, an yi breaking wancan structure din, and mun samu wannan fair value gap din. So I mean day trading zan ce, so for day trading this is an opportunity da mutum zai engage. So in wannan ne karinka na farko a live session nawa, know that ko live session ko screenshot na trade na tura signal a Nasara public channel, my own intention is for educational purposes. So dole sai da akwai disclaimer saboda wani yanzu je ya pull turtle be all in and result din zai alakanta shi da kai ne. So for the sake of those type of mentalities, shi sa duk sanda zan open abu zan ce for educational purposes. You do what you want with it, all on you. The main goal is mutum ya zo ya ilmanta, that is goal. So due to this mitigation block, SL din za ta zama around this low, and then target za mu ga muna da bunch of liquidities, and we have these liquidities. So duk wanda suka san yadda nake trade, anytime na risking one, the minimum I target is 3R. So that being said, za mu iya targeting wa'annan relative equal highs ne, that is 1:3.9 risk to reward ratio, a NASDAQ kenan, I mean gold kenan, and is allowed to see price coming back to the level again, is totally okay. Engineer Bashir, ba yau bane FOMC gobe ne Wednesday. In akwai FOMC bana trading a ranar. Muhammad Shu'aibu ya ce, how can we convert NASDAQ point to pips? Ita za ka yi converting point to pips, depending on contract size da broker din ya yi offering maka, za ka iya counting din shi da points, which is easier for you. Wani in yana da 10 contract, 10 point. Ba sani ba kuna gani screen ɗina saboda alright. Kamar na samu disconnection. Network ya ɗan interrupting, so I'm trying to connect again. So I hope yanzu kuna gani. Ina fatan kuna gani yanzu. So at least that buy side liquidity, at least 1:4, 1:3.96 risk to reward ratio is going to be the target. And wannan shine zai zama inda SL naka take, in case ko da kasuwan bata je can ba, the loss is going to be around this level. Stop loss na yana nan, and then take profit za ta kasance tana nan. TP, I have to put disclaimer, right, for educational purposes. So duk wanda ya zo ya gani. And
Muhammad Alowski ya ce a wani time frame zai shiga, wane zai shiga. Look, I hope everybody is reading this, okay? You cannot be asking me which time frame. As you can see, komai yana now on the board. So this is so basic question. Ba zan yi trade NASDAQ ba ne. Yeah, I'll check NASDAQ. In naga setup, definitely I'll trade it. NASDAQ din ma. I have a bullish bias wannan sati. So a daily za mu ga kasuwan tana accumulation, tana consolidation, I mean. Tana consolidating ne a 4-hour time frame. So dole sai dai in yi mechanical. A 4-hour time frame, you can see I shared this a Nasara public channel. Na sharing wannan da ku. And let's see if we can opportune to have a setup today. Relative equal highs and yeah, we have coming, we have this highs, relative equal highs, have this low, let me see. Alhamdulillah. Bari mu jira mu ga formation na first presented fair value gap. Wannan 930 ne, an ɗauki high. I will not look for buy, ba zan nemi buy da wuri ba. So zan jira in ga first creation na first fair value gap. Wanda Zaki Musa FMC gobe ne in kai kokarin za ka yi scalping ko day trading zai baka issue. Amma in ka ɗau entry yau ko jiya ko an jima duk lafiya lau ba zai affecting position naka ba. News ba canza direction na kasuwa, yana kawo abun da ake kira da temporary chaos ne for a while. Amma news ba taɓa canja direction na kasuwa. Muhammad Shu'aibu Musa, akwai session ɗin nan da nake live session ne, is free, completely free. I think duk wanda zai zo zai koyi wani abu, 1 or 2 things. And honestly, kamar yadda ake lissafa pips is very very basic. Kamar shine Forex 001. Basic ko a academy na muna koyar da wannan a basic, ba ma a intermediate ba. So I am here to trade yau. Trade na zo yi, ba na zo in koyar da simple abu irin wannan ba. Za ka iya duba YouTube maybe bayan wannan live session ɗin yadda ake calculating pips. Za ka ga wannan. Kamar yadda na fara bayani ɗazu, ana calculating pips depending on point, depending on contract size ɗin da broker ka yi providing. So wannan shi ne.
akwai questions ɗin da ba zan iya wasu questions ɗin kawai sai dai ka kalla. Okay. So let's bari in daina kallon wannan questions ɗin. Let's pay attention to the chart. Har yanzu ba mu da face presented about that. And 9:30 up 8:30 open 9:30 open yau somehow sloppy. So mostly in kuka ga an buɗe 9:30 open da sloppy price delivery irin wannan, mostly real movement zai zo ne after 10. So we watch and see what unfold. But based on my experience, real movement yana zuwa in muka ga sloppiness haka after 10.
So there is nothing meaningful for now. Babu wani abu meaningful a cikin NASDAQ. I think we are just going to go with the gold. So I am already inside gold. Ina cikin wannan position in na gold already. So I'll just stick to this position only, and maybe at later time after 10, I'll come back and check many NASDAQ take yi. So with that being said, this is my entry on gold already. I'm inside this entry. In ka shiga entry yanzu kuma sai ka dawo hannun kasuwa sai abun da kaga kasuwa ta yi. Shi sala kullum abun da ake so kafin ka ɗau entry ya zama ka riga ka tsara menene za ka yi risking, and in ka zama ready ka yi risking wannan kuɗi. Okay, so this is it, and as I mentioned a NASDAQ ban ga something tangible da zan yi consider ba. This open gap I will not consider it as inversion. Why? It is no more an inversion seeing all this sloppiness. So yanzu mun ga volume, and then in wannan candle ɗin ya closing wannan zai zama first presented fair value gap namu. And then let's check 5-minute time frame and see. Right. So nan mun samu displacement and it's taking structure in nan. Then we need to see how this market reacts. This candle is not closed yet, but in ya kulle then wannan zai zama first presented fair value gap namu. And we have this loss as well, relative equal loss. But kamar yadda na faɗa ɗazu a irin wannan open ɗin in mun samu mostly the actual real setup da zai faru shine wanda yake faruwa a cikin silver bullet window 10 a.m. to at least 11 a.m. a nan ne za ka yi anticipating good setup su faru. To SP 500 mun ga like za mu ga ta buɗe da gap, mun samu gap a SP 500, and okay ita ta yi creating fair value gap a nan wanda NASDAQ ba ta yi ba. So muna da first presented fair value gap a SP 500. Very interesting. So za mu iya paying attention to SP 500. I'm not engaging, ban yi engaging ba kuma ba lalle yin engaging ba. So za mu iya gani something like this, SP 500, then drop to this downside. Za mu ga NASDAQ tana leading. NASDAQ is fast approaching the sell side. So this is not a signal, ba wai ɗaukar trade ɗin zan ba, I'm just reading it. Sabida kamar da ne muku bayani in irin wannan ya faru mostly za ka ga entry a cikin silver bullet window ya fi zuwa. And this is part to be fetched wannan ta yi nisa. So we have another fair value gap right here. And let's observe something. Kamar an saka abu an SP 500 ta tsaya waje ɗaya ta ƙi ta moving. This is interesting, but definitely that will be sister ɗinta. This is the sister that is leading, and SP 500 is expected to
follows it, but we shall see. For me, after 10, shine best time da zan iya engaging, but for now I'll just watch because anything can happen. It's for me less probable condition kafin 10 ta cika. This is for me a less probable condition. So market was just playing around, and then gold around this level, but yeah, we can expect to see that. It is around anti-panda, and the PDR is still valid. Sai mun ga body closures within the fair value gap shine zai zama less probable, but for now it's still valid. Let me check the chart. Gold is fast approaching our SL. Gold, we are in for this. Mitigation block. This is my last level of defense now. This mitigation block a gold kenan. In aka breaking this mitigation block za ka iya rage risk da ƙaramin loss. If already in ka yi trade ɗin kenan. So for me, this is my last level of defense. And in body closing below mitigation block now, definitely then you reduce the risks and I will exit with smaller risks. So let's come back to NASDAQ. Kamar yadda na faɗa, ba zan engaging ba sai after 10. 10 shine kamar karfe uku namu na Najeriya kenan. Because of the sloppiness da aka samu wajen 8:30 open. SP 500 seems to be respecting the level. So, and then once again, this is not signal, ba wai trade nake ɗauka ba. Okay, I'm just reading the tape for now.
So this is interesting. SMT divergence tsakanin NASDAQ da SP 500 mun shiga macro time. So saura 10 minutes mu shiga 10 a.m. SP 500 zamu ga is just accumulating, it's consolidating, I mean. So when it high filling, most likely that is my inversion, and this can be a solid buy opportunity. But I'm getting into shiga. We have this SMT divergence, SP 500 tie making one a lower low, a lower high, NASDAQ lower low. So when yanzu muna da inversion, still I'm not executing. In kana live sai kana ta maimaita kanka. Now muga an yi breaking wannan first, this is the first presented fair value of a NASDAQ. Dahir Muhammad, kai visiting nasaracapital.com wannan website ɗin, za ka ga duk offers da courses ɗin da registration fee na academy ɗin.
So it is just crazy yadda price yake delivering. Sai mun jira mun ga ta yi nan da minti hudu 10 a.m. za ta shiga. See, this is just, I cannot say random, but this is just not healthy. Okay. So, guys, kamar da na faɗa, I'm already inside this gold trade. I believe inshallah gobe zan dawo zan yi review nashi ko an jima zan samu in ci abinci yanzu. Ina cikin wannan gold trade ɗin up to now. So zan samu in ci abinci yanzu, and maybe after eating I will come back to the chat. I will host another second session inshallah.